මගේ YouTube channel එකට අදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ජපානයේ මේකේ වෙන්නේ winter season එක. ඒකත් එක්කම ක්‍රිස්මසුත් එන නිසා මම හිතුවා ඔයාලවත් එකතු කරගෙන පොඩි ක්‍රිස්මස් room makeover එකක් කරන්න. ඉතින් ඔක්කොටම කලින් මම හදන්නේ මගේ රූම් එක ටික ක්ලීන් කරගෙන ඉන්න. වෙනදට නම් මම යුනිවර්සිටි එකට යන්න කලින් උදේට රූම් එක ක්ලීන් කරලා තමයි යන්නේ. ඒ වුණාට මේ දවස්වල යුනිවර්සිටි එකේ ලෙක්චර්ස් part time job එකත් එක්ක busy නිසා උදේ එළියට ගියාම ආයෙමත් ගෙදර එන්නේ රෑ 10ට 11ට විතර. ඒක නිසා රූම් එක ක්ලීන් කරගන්නවත් හරියට ටයිම් එකක් තිබ්බේ නැහැ. රූම් එක නම් ක්ලීන් කරගෙන ඉවරයි. ඊළඟට මම ඔයාලට පෙන්නන්න යන්නේ මම මේ පාර රූම් එක ඩෙකොරේට් කරගන්න අරන් තියෙන බඩු ටික. මේ පාර මගේ ක්‍රිස්මස් ට්‍රී එක red and gold color theme එකෙන් තමයි කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. ගිය අවුරුද්දේ ක්‍රිස්මස් ඩෙකොරේෂන්ස් වලට යූස් කරපු දේවලුත් තියෙන නිසා ඒවත් එකතු කරගෙන අනිත් අඩුපාඩු ටික විතරක් වෙනම ගත්තා. මේ ටිකෙන් තමයි මම මගේ ක්‍රිස්මස් රූම් මේකෝවර් එකේ ඩෙකොරේෂන්ස් ටික කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලම අපි අපේ ක්‍රිස්මස් ට්‍රී එක සෙට් අප් කරගමු. Let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family, making angels in the sand. You and me. Doesn't matter, it is Christmas in my heart. And I ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම ඩෙකොරේට් කරගත්ත මගේ ක්‍රිස්මස් ට්‍රී එක. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Oh, ඊළඟට මම හදන්නේ මගේ ක්‍රිස්මස් බැනර් එක හදාගන්න. better on a blanket with the skyline painted in blue. Ooh, yeah, that's what we do. We'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows in the rain. මම මේවා ගත්ත ඔන්ලයින් වෙබ්සයිට්ස් වල ලින්ක් එක පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙන නිසා ඔයාලටත් පුළුවන් ඕන නම් ඕඩර් කරලා ගන්න. Wanna hang out with my friends and family, making angels in the sand. You and me. Doesn't matter, it is Christmas. ඊළඟට මම හදන්නේ මගේ බෙඩ් කවර්ස් එක පිලෝ කවර්ස් එක චේන්ජ් කරගන්න. We're gonna dance. We're gonna dance, 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 come on, dance. We're gonna dance, dance, have a good time, dance, dance. මගේ ඩෙකොරේෂන්ස් වලට ගැලපෙන්න බෙඩ් කවර්ස් ගත්තෙත් මම රෙඩ් කලර් එකනේ බේජ් කලර් එකනේ. Gonna come and join us in this song. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows in the rain. මේ පාර ක්‍රිස්මස් රූම් මේකෝවර් එකට මම අයිඩියාස් ගත්තේ Pinterest එකෙන්. This year, අපිට ඒකෙන් හෝම්මේඩ් ස්ටයිල් අයිඩියාස්, රෙසිපීස් වගේ ගොඩාක් දේවල් ගැන අයිඩියාස් ගන්න පුළුවන්. you and me. Doesn't matter, it is Christmas in my heart. Whoa, oh, oh, la 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 la, oh, 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 la la la.
making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find. දැන් මං හදන්නේ මගේ ස්ටඩි ටේබල් එකෙත් පොඩි ඩෙකරේෂන්ස් ටිකක් කරන්න. Keeping people pleased, but this is my favorite holiday. It's a chance to start over new, 'cause I missed you so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, oh. La 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 la. Oh, oh. La 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 la. Oh, oh. La 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 la. Making our Christmas memories. I've been wrapping presents for you. ෆුකුෝකාවල ඉන්න මගේ යාළුවෙක් එයාට මේ පාර ක්‍රිස්මස් එකට එන්න වෙන්නේ නැහැ කියලා early Christmas gift එකක් එවලා තිබ්බා මට. අපි බලමු ඒකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. Like you love, we'll be singing all the melodies until the sun comes up. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to. ඉතින් ඔන්න ඔහොම තමයි මම මගේ ක්‍රිස්මස් රූම් මේක්ಓවර් එක කරගත්තේ. වෙනද වගේම අදත් මගේ වීඩියෝ එක බැලුවට ඔයාලා හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි. ආයිමත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනකම් ඔයාලා හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. Making our Christmas memories. Yes, these are the good times with you.